Spill your beans. Lo pada pernah gak sih nonton film di bioskop atau di rumah, tapi begitu filmnya kelar, lo merasa kalau lo itu habis digebukin. Kayak badan lo remuk, tulang lo retak, sekujur tubuh lo babak belur. Well, kalau lo penasaran rasanya gimana, gue saranin lo ke bioskop sekarang buat nonton film The Furious. Ini rilisan terbarunya Lionsgate kalau nggak salah, sutradaranya dari Jepang namanya Kenji something, I forgot his name. Yeah, he's Japanese, but he moved to Hong Kong because he loved Hong Kong action movies. Ya, film-filmnya John Woo, Jackie Chan, Chow Yun-fat. Dibintangin sama dua aktor martial arts action favorit kita semua, Joe Taslim, Yayan Ruhian. Yayan sebenarnya dia cuman jadi villain, bukan karakter utama. Sedangkan kalau Joe Taslim itu salah satu protagonisnya. Protagonisnya ada dua. This is a buddy movie. So the other protagonist is played by Xie Miao. I don't know if I pronounced that correctly, but apparently bro is also like martial arts action legend. He starred in a ton of action movies yang bahkan gue belum nonton. Okay, so what is actually The Furious? Banyak yang bilang ini adalah campuran antara Taken sama The Raid. Taken, of course, itu filmnya Liam Neeson tentang anaknya yang diculik, terus dia mencari anaknya dan membalas dendam terhadap orang-orang yang menculik anaknya itu. Okay, so basically the premise is kind of similar, and it is what makes this movie very easy to latch onto, ya, terhadap karakter-karakternya, karena hubungan yang di-establish dari awal filmnya, it was so wholesome when we saw this like father and daughter dynamic. Apalagi dengan disability dari bapaknya itu, ya, karakter utama kita ini tuli dan bisu, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar. He communicates with his daughter through hand signs, so that already makes the stakes even higher. Dan disability-nya ini tuh kayak jadi apa ya? I don't know. Satu detail karakter yang digunain dengan pintar gitu loh, kayak kita jadi lebih attach, lebih simpati sama karakternya ini. It's not done in a cheap way though, of course. But anyways, The Furious, seperti yang gue bilang di intro gue tadi, is a fucking bonkers, balls to the wall, unhinged, explosive, ultraviolet martial arts action buddy movie. Oke, kalau lo emang suka sama film-film action dan lo pengen ke bioskop cuman buat nonton orang-orang berantem dengan brutal, well, you're not gonna be disappointed. The Furious has all of that in spades. Okay, this movie kicks a ton of ass. Tapi I should warn you that this movie is not the most realistic. The Furious is definitely more on the exaggerated, more on the spectacle side of things, you know what I mean? Kayak macam Shadow Strays gitu. Tapi kalau Shadow Strays kan comic book banget gitu ya, stylenya Timo. The Furious is more like just an excess of action. You know what I mean? Tadi gue udah jelasin tentang karakternya Xie Miao. Sedangkan kalau Joe Taslim, temennya ini, partnernya, buddy-nya dia, itu juga lagi mencari seseorang yang dia sayangi ya. Basically istrinya dia juga hilang dalam penyelidikannya terhadap kasus child trafficking yang lagi banyak. And eventually she goes missing, so Joe Taslim juga lagi nyari istrinya. Dan partnernya Xie Miao ini juga lagi nyari anaknya, and they get together basically to find their loved ones, and they have to get through all of these like obstacles, okay, all of these like mini bosses, all of these different like environments. Ada klub yang di situ lagi ada pertandingan Muay Thai juga, ada sebuah gudang es batu gitu ya, terus ada gedung tinggi, sampai akhirnya mereka di sebuah police station gitu. That's their final duel, final like fight, you know, which lasts for like 25-30 minutes, okay? Tapi who am I kidding? Like, the story is clearly not the main event of this movie. The main event is obviously the action, okay? The fighting, the killing, the brutality, the violence. And I must say that this movie, oh boy, is one of the best I've seen in delivering that experience. You know what I mean? Dan gue harus kasih credits ke the cast and crew. Yeah, clearly they're very experienced in making martial arts movies, especially Southeast Asian pride, ya, Indonesia. Di sini ada Joe Taslim, Yayan Ruhian, the Mad Dog. Like, they are on the forefront of action, in my opinion. Kalau misalnya ada satu hal yang bisa dibanggain dari perfilman Indonesia, itu adalah the action. Okay, the martial artists, they are just next level. Karakter-karakternya ini gak ada yang dimainin pakai stunt double. Maybe ada di beberapa adegan yang memang bahaya banget, tapi berantemnya sendiri itu kayak mereka semua yang mainin. And I'm so impressed by these actors because these performances are super physical,
Oke, like gue nonton beberapa interviewnya Joe Taslim, katanya syuting film ini tuh bikin badannya tuh sakit-sakit gitu. Pas pagi-pagi dia bangun tidur setelah syuting. The action scenes are just that intense. You know what I mean? A lot of energy involving a lot of athleticism. Gue susah mengerti, susah paham bagaimana aktor-aktor ini bisa menjalankan koreografinya seseamless itu. Seperti yang gue bilang tadi ya, film ini tuh agak dilebay-lebayin. So there's this like video game-ish quality, a comic book-ish quality juga terhadap villain dan karakter-karakternya ya. We got the mute and deaf protagonist. We got Joe Taslim who's like the badass sidekick. Ada Mad Dog Yayan Ruhian, dia mainnya pakai panah. There's like this goofy ass big fat dude yang main juga di Everything Everywhere All at Once, jadi satpam di kantor kalau kalian inget. Di sini dia ada dan dia kocak banget anjing. He keeps coming back. If this was like a Tekken game, a fighting game, kayak dia tuh health barnya gak berkurang-kurang gitu loh. Kayak ada terus, ada final boss, final villain yang psikopat banget, ada henchman-nya dia yang rambutnya afro. Like there's a bunch of eccentric characters in this movie yang memberikan film ini tuh warna. So there's a bunch of set pieces kan, tapi my favorite one is actually the first big one, which is the truck chase ya, kejar-kejaran waktu anaknya pertama kali diculik. Okay, this is gonna be a spoiler review by the way. Kalau kalian belum nonton filmnya tapi gak pengen kena spoiler, nonton dulu. Nanti balik lagi ke channel gua, ke video ini. This is your final warning. 3, 2, 1. Oke, let's go. Ya, jadi adegan pertama, set piece pertama, itu udah seru mampus anjing. Gue kayak sama teman-teman gue di sebelah gue tuh teriak-teriak anjing karena seseru itu. Oke, the stakes are so high karena anaknya lagi culik, man. Tapi dia tetap ngejar meskipun dia nyeker gitu kan. And he's like fighting all these guys on the truck as the truck was moving. Jadi rasanya tuh kayak desperate banget. Tapi sadly, filmnya itu nggak pernah deliver set piece seseru adegan pertama itu. Oke. There's a few memorable ones juga sih. Mulai dari klub yang pada saat itu ada kayak sebuah pertandingan Muay Thai juga. Terus ada ya tadi gudang es batu. Itu juga seru, dimana mereka tuh menggunakan balok es gitu untuk mukul satu sama lain. Terus ada di adegan terakhir ya, di police station itu, there's this ridiculous like super extended long action sequence yang gak beres-beres sampai akhirnya ada duel sepeda, literally like using bicycles practically as like lightsabers. Okay, I'm not even kidding. Set piece actionnya tuh gila-gila semua di sini. Tapi ya, nothing ever comes close for me to the first set piece yang tadi kejar-kejaran di truk. Except maybe the police station, ya, the finale, the showdown. It was like 2v1, okay? Ada tag team, awalnya tuh 2 lawan 2 kan. Joe Taslim, Shen Yao melawan Mad Dog sama bosnya Mad Dog. Terus tiba-tiba si anjing badan gede botak itu datang juga. Ya. Doesn't make sense narratively, but okay, I'll allow it because it made the fight a lot more exciting, okay? Dan akhirnya mereka sampai keluar dari police stationnya. Terus di tengah-tengah hujan gitu ya, there was this final showdown between two characters and it was super dramatic, but yeah, I understood what they were going for, okay? Nah sebenarnya kalau dari sisi action itu gak banyak berbeda ya dari action yang udah pernah kita lihat di film-film kayak The Raid, The Night Comes For Us, The Shadow Strays, terus Monkey Man, Dev Patel ya. Tipe-tipe action yang mirip gitu loh. Sinematografinya tuh benar-benar dinamis. Kameranya tuh fluid banget dalam mengikuti pergerakan dari aktor-aktornya. Lo bisa merasakan setiap pukulan, setiap tendangan, setiap ayunan. Dan athleticism dari karakter-karakternya tuh benar-benar kepake gitu. You feel exhausted every time a set piece, an action set piece is finished gitu loh. Nah, tapi film ini punya masalah bukan cuma di naskahnya, which I will get to later. Tapi yang gue rasa ya dalam adegan-adegan actionnya itu agak repetitif. A lot of it is just like fist fights. Ya memang ini film martial arts sih. Mungkin komentar gue itu nggak make sense. Tapi buat gue kadang agak repetitif. Kayak not enough variety in weapons, in environment I guess. Kayak maksudnya set piece action di awal tuh yang kejar-kejaran naik truk itu kayak menurut gue seru banget. Karena beda gitu loh. It's not just people like, you know, trying to kill each other by punching and kicking, tapi ada elemen kejar-kejaran, ada elemen berantem, ada stakes yang tinggi, anaknya lagi diculik. That makes it a lot more creative than the rest of the action sequences yang play out basically like action sequences from, you know, other movies yang tadi gue sebut. Now, let's get to the story, the script. It's very predictable, main aman, gak ada karakter penting yang mati atau dalam bahaya serius ya, sampai di akhir. Oke, di akhir filmnya kayak, oke, ada yang mati, which is Joe Taslim. Tapi, ya, basically emang karakternya udah gak guna lagi. Kayak, you can just kill him off and it won't leave an impact on the story. So,
It's very safe, okay? The story is clearly there just to serve the action. Dan trope-trope film action di sini juga digunakan dengan sangat amat tidak malu-malu. Kayak ada keluarga yang diculik, ada polisi yang korup, ada sindikat kriminal, ada adegan berantem di sebuah klub malam. Kayak itu semua kan sering muncul ya di film-film action. Now the worst part of this movie actually is the cop subplot. Oke, jadi ada kayak sebuah cerita tentang polisi yang korup. Terus ada anggota-anggota polisi yang masih muda gitu kan. Dan di situ mereka tuh kayak di build up untuk bakal nge-rebel, memberontak terhadap atasan mereka yang korup, yang bekerja sama dengan this crime syndicate. And the way that it was executed was super cringy, terutama ketika mereka lagi mau menyelamatkan anak-anak itu dari sebuah gedung ya, melawan kayak kumpulan geng yang dibayar sama ya sindikat kriminalnya. Itu cringe banget, maksa dan propaganda banget, kayak gue nggak suka. Ditambah actingnya itu juga kayak very over the top but also flat. So the performances from these side actors are not very good. Dan ADR-nya apalagi ya, terutama ketika mereka harus kayak ngedubbing bahasa Inggris gitu. Padahal menurut gue kayak pakai bahasa lokal aja gitu loh. Meskipun mereka nggak specify ya ini di bagian mana di Southeast Asia. Tapi you know just pick one, you know like Indonesia kayak Thailand, Filipina or whatever. Yang jelas mereka ngomong Inggris tuh nggak cocok banget, apalagi ketika di ADR gitu ya, kayak it was so rough, super cringe man. I wish the cop subplot didn't exist, cause if you took it out, the movie would have been fine. Kalau misalnya mereka pengen kritik polisi, oke, tapi ujung-ujungnya juga polisinya jadi penyelamat gitu kan, so not feeling it man. Kayak it was super awkward and cringy. What else? Oh, the villain, okay? Mad Dog Yayan Ruhian is great. He's clearly like the boogeyman in this movie. Kayak dia punya gimmick pakai panah, terus kostumnya juga pakai tracksuit gitu, keren abis. He's like the right hand man of the final boss, ya kan? Nah, menurut gua final bossnya ini tuh ditulis dengan sangat apa ya, kurang proper sih, karena dia tuh baru bener-bener jadi final boss itu kayak di 40 menitan terakhir ketika dia membuat sebuah keputusan, yaitu membunuh mertuanya sendiri, membunuh kepala polisi dan mengambil alih semua operasi sindikat kriminalnya. Itu tuh kayak terjadi dengan sangat tiba-tiba. And I don't know how I felt about that, because like it was a bit gimmicky, you know, to push this character into the spotlight when the movie was already like nearing its end. Kayak maksudnya mereka butuh gimmick villain yang psikopat, yang jahat, yang berani melakukan apa aja, tapi dipaksain gitu loh. So I did not really like that villain. Okay? Terus the fat bald guy from Everything Everywhere All at Once. Okay, he was entertaining, but it gets to a point. Okay, kayak dia comeback mulu, gak mati-mati. Kayak, come on man, like give it a rest. Like if he died in that warehouse, it would have been fine. Okay, he didn't need to come back at the very end. It would have been fine if it was 2v2 aja di sequence berantem terakhir. Oh, and with that final boss, like his death was super dramatic. Kayak dia ada monolog-monolog gitu waktu dia abis dikalahin sama Xie Miao di tengah hujan gitu kan. Dia ngomong-ngomong apa gue juga gak inget, tapi pokoknya itu kayak anjing dramatis banget anjir ini. It was clearly made to like aura farm or clip farm, but it was just way over dramatic for me. In spite of all my complaints, The Furious itu masih tetap jadi film action martial arts terbaik tahun ini so far. Maybe even in the past few years. Seru banget, kejam, brutal. It's everything you want from an action movie. It just has a lackluster story and some cringe-worthy acting, terutama dari aktor-aktor yang mainin polisi. Okay, but that's it. If you guys are looking to be entertained, watch The Furious di bioskop, karena ini bakal seru banget kalau kalian nonton di layar lebar dengan layar gede, sound yang proper, sama crowd yang seru. Pasti bakal pecah banget pengalamannya. So, what do you guys think of The Furious? Let me know in the comments. Setuju nggak setuju? Kita ngobrol aja di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa subscribe ke channel gue kalau kalian suka film, dan follow media sosial gue @woodcock_tv di TikTok ataupun di Instagram. Gue ngepost basically everyday di situ. Di YouTube mungkin seminggu sekali. And I'll see you guys in the next episode. Bye bye.